Karibu to Kendwa in Zanzibar. So everyone here is either Russian or Ukrainian. You can kind of just feel the tension simmering on the beach here between them. Украинский или русский? Русский? Окей, окей. Почему ты пришел в Занзибар? Хорошая погода? Да, это одна из стран, которая открыта. Окей, окей. It's Americanese. Yeah. So русский сейчас зима. Yeah, очень холодно. Okay. Уже лучше. Okay, уже лучше. Okay. Okay. Спасибо. Jambo. Natasha, Helena, ребята, давай, Арбашка, парева, $3. $1. It's really funny because like some of the sellers here have started learning Russian to deal with the influx from Eastern Europe. Жизнь хорошая. Super. Usually we prefer Thailand. Thailand. Oh yeah. Everybody prefers Thailand, I think. Yes, but because all close. Yeah. That's why it's Tanzania. Okay, so Tanzania. It's like the backup option. Huh? It's like the backup for Thailand. Yes. Thailand is next year. Okay, спасибо. Oh. Мататизу? Не мататизу. Не мататизу. Акуна матата. Okay. Говоришь по-русски? Да? Да? Маленький. Поко. Чуть-чуть. Poco, не Hispania. Испаньол? Yeah. Испаньол. Okay. Fresh, yeah. Hotel mwingine. Nyingine? Yeah, nyingine. Nungwi au? Nungwi. Nungwi. Yeah. Kwa umekuja Sina pesa. kuja kutembea. Hapa ni ghali sana. Okay. Yeah. Sasa unauza nini? Mimi nauza trip. Oh, trip. Okay. Pole. Wote atabani. Mara tena. Bangi nini? Marijuana? Okay. Hii labda. Baadaye. Sasa. Now, it may be surprising to some, but expensive resorts like this, on the beach, just lounging around, drinking all day, it's just not my style, to be honest with you. So, what we're gonna do is we're gonna get out of here and we're gonna go into the villages that are just nearby and see what the people think about all this. Nini? Muziki? Muziki. Okay, muziki ipo wapi? Okay. Ongeza sauti. Poa. Na wewe vipi? Salama, uangalia hapa. Okay. Naangalia kidogo. Angalia kidogo. Okay. Angalia. Bangili Mzuri. Okay, bangili kwa mwanamke. Kwa mwanamke hii hapa. Okay. Kama nataka rangi hii. Okay. Sawa, rangi hii. Na kwa wanaume? Wanaume pia nafaa wote. Bendera ya Tanzania. Okay. Nikufundishe bendera ya Tanzania. Okay. Mkono wako kubwa. Yeah. Au naitosha. Okay. Inatosha. Sio bendera ya Tanzania. Okay. Bendera ya Tanzania. Bendera ya taifa. Ya taifa. Okay. Ni bei gani? Bei ya Swahili. Bei ya Swahili. Leta 1500 bei ya Swahili.
1500 bei ya Swahili. Kwa wewe. Na kama nataka nyingine ya mwanamke. 3000 unaweza? Wewe 3000 Mwaswahili na usie 5000 7. Okay. 3000? No. No. Okay, 4000. 5000. Nini wa Zanzibari? Sisi? No. Okay, Sisi nakuja nakaa alafu nakwenda nyumbani. Nyumbani? Mwezi wa 3 nyumbani. Okay. Mwezi wa 3 nyumbani. Nyumbani. Lakini Tanzania? Tanzania, Okay. Arusha nyumbani. Okay. Okay. Nini ni wa Masai? Sisi Masai. Okay. Okay. Woni nguo yetu nguo. Okay. Woni masikio? Yeah. Masikio? Nguo? Yeah. Napa kande moja. Yeah. Masai sana. Masai. Bado ya. Hauna bo. Okay. Tayari. Tayari. Okay. Basi nunua hapa na mimi nipate majai. Labda kesho nitarudi. Nina mkono moja tu. Nina mbili lakini nataka moja tu. Yeah. Okay, bye. Mambo zenu? Yeah, fresh. Yeah, pose. Yeah, right now. Yeah. Good. Very good. Yeah. Very sana. Okay. Zanzibar ni good. Yeah. So, unlike in Dar es Salaam, apparently everyone on Zanzibar has assumed you have seen the movie Lion King and you know the phrase Hakuna Matata. So they just yell it at you everywhere here. Kind of fun though. So out here, we're out in the little villages that surround the resorts. This area is just dominated by like these huge, I believe, foreign-owned resorts. And the entire local economy here in the north of Zanzibar completely relies on tourism. Every shop you see will be selling some kind of like tourist thing, like bathing suits, what have you. And every single person is an instant entrepreneur when they see you. They'll try to offer you like a motorcycle ride, a taxi, whatever. Mambo vipi? Safi. Naomba ndizi moja. Ndizi? Moja. Mimi hapo. Naweza? Moja tu? Moja. Yeah. Nanunua nataka basi nanunua. Sitaki fungu. Yeah. So, bei ngapi? 100,300? 100. Ndio nataka. Gana tu ndogo hiyo nataka tu help. Yeah. Au hamna msaidiana? Saidiana? Ni help kwa sababu unaona. Help you? Yeah. I can't help everybody. Yeah. That's boys I'm not. I'm helping you by buying this. No, 300. 300? Yeah. Okay. Change it? Can I change it? Why I'm changing? Yeah. Hey, my friend. Hey. 300. Vipi? Yeah. 300. Poa. Vizuri. Poa sana. Okay. Nahitaji change. Nahitaji change. Ndizi ngapi umechukua? 300 kata. Moja. Yeah. Nichukue 300. Safi sana. Umesoma Kiswahili umejifundisha? Dar es Salaam. Nasoma kila siku. Dar es Salaam. Yeah. Unasoma kila siku. Sasa nafanya mazoezi. Unafanya mazoezi. Unatokea wapi?
Marekani. Marekani. Ndio. Marekani mwekundu wewe. Yeah. Marekani mweusi. Mweusi. Watu weusi. Wengi. Black America. Yeah. Weupe, weusi. Weupe. Yeah. Kwa hiyo unakwenda wapi? Napenda zote. Napenda wote. Okay. Yeah. Unakwenda wapi? Lakini napenda sana Tanzania. Kweli? Kweli. Okay. Naondoka. Haya, karibu. Asante. Tena hapa. Okay. No. Poa, freshi. Na wewe vipi? Poa. Nakula ndizi yangu. Unakula ndizi yako? Kiingereza inaitwaje hiyo? Yeah. Banana? Yeah, banana. Yeah. Kiswahili ndizi. Ndizi, ndio. Okay. Naomba 5 yako hiyo. Yeah. Vipi lakini? Sasa mimi sili ndizi. Mimi mwenyewe nakula ndizi hiyo. Pesa sina kula hiyo. Unataka kula ndizi? Kula ndizi mimi. Okay, hapo. Kuna ndizi. Pesa tatizo. Enda nunua. Nunua pesa shida. Bye. Taka naweka wapi? Popote. Yeah. Okay. Sasa. Assalamu alaikum. Wana maji baridi? Okay. Unacheka nini? Asante dada. Vipi? Samahani. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yeah, the Swahili Lodge. Swahili Lodge. Swahili ya nani ya Swahili Lodge. Okay. Okay, mbele. Okay. Sasa najua. Yeah, asante. Hapo mbele hapo kidogo. Okay. Okay, over here. Alright, so that's enough relaxing out on the beach for me. I can't do it for too long before I start going crazy. Tomorrow, I'm gonna go rent a motorbike and begin a journey around Zanzibar. So, let's meet up again next time. Paka paka. Mambo zenu. Boa.